وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka cudurdaaranayaa marka hore gabdhi ciiraan dib dhacay oo aan aad idinka raaligelinaya. caawa halkan waxaynu isugu nimi xafladan muhiimadeeda ugu weyn ay tahay xisbiga levelka kaandidada ka sharaxan xaafadan Lawrence Hill iyo West Bristol oo maanta halkan noogu martiya inaynu su'aalo lagu weydiiyo waxqabadkii ay sameeyeenna wax laga soo bandhigo qayb ka mid ah. runtii waxaan inoogu bilaabi doonaa insha allahu tacaala xafladeena mala aayado qur'aan ah insha allah maya waxaan eegayay qof iga furtaa mar haddii aan xagga fariistay waan idin bilaabo insha allahu tacaala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. intaa ka bacdi waxaan programka noqon doonaa kolay soo dhaweyn oo marka hore aan siin doono odayaasha magaalada oo aan ugu horeysiin doono u yeeri doono Cumar Samriye oo kelmada inay yidhaahdo soo dhawow. On behalf of the Somali elders, because we are more in number, but it was my chance to come myself to represent the other elders who live here in this area, where these councillors are quite important for us. My understanding is that all of us as elders, we support all candidates, and particularly we support Larjava. I know that we have a huge need for some people to be inside parties. Because as you know, every community has to have at least some people who can represent them. And if I little bit say something about the history of Ibarjama herself, she's really quite advocate person. I know her a few years, and I'm satisfied with her work, with her representing us. What she's doing for us is really high, and in general, the Labour Party. I am confident that some other elders will be speaking, of course, from here at this stage, and they may tell you the value of our representative, Shabbat. We all know Margaret, we all know other people. Of course, I have seen this leaflet, Margaret as well, our Joyce,
I'm now repeating that the other group, because I'm stressing because he reminds me, the rest of the people who are with us, those who are going to be the mayor or those who are going to be assistant councillor, you have the same message from our elders, particularly marginals again. I think this is the second time that we are standing for marginals and all other candidates. I cannot continue because more people are here to at least speak with you. All I remain is just please let us help the Labour Party for their intentions, because it's the only party which, as soon as I'm here, I can see only help us or help our community. Long live all of them, the candidates, and Hibar and her friends. I would say to you, all of you, please, we are here and we will vote for you. So thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marka aynu halkan oo kala joogno kana reer Soomaaliya iyo kana reer Soomaaliland iyo Djibouti buu ka yimi iyo Kenya sharaab buu ka yimi iyo waxaas dhexdeena ma yaalina waxa maxay dad Soomaaliyeed baan nahay danteena iyo ujeedadeena waa isku mid baahideena iyo wax qabadka aynu rabno in aynu wax ka qabano danaheena aynu leeyahay waa isku mid in aynu marka codkeena iyo culudeena inaynu isu geynaa waa laga maarmaan. waxaan jeclahay inaan bogaadiyo Hibaar iyo candidates kale ee Labourka ka sharaxan inaan bogaadiyo dadkeena in ay siinayaan codkoodana aan ugu ballan qaadno halkan imaatinka aynu soo nabiyey ma aha in aynu inteenu kuraasada soo fadhiisano aynu dhegeysano ma aha laakiin ujeedadu waxa weeye inteena halka joogtaa inta kale ay naga maqan in aynu gaarsiino codka oo aynu u sheegno in ay inaan inoo sharaxan tahay xusbiguna xusbigeena yahay maantana oo loo baahan yahay inaanay kaalintaasi inagu bannaanaan. The Labour Party have had a long standing history with the Somali population, and we hope to keep that relationship and to develop it as much as we can. Particularly in Bristol, we have a councillor who is representing the Somali community at the moment, and we would like and hope to strengthen that relationship and to develop it further. We aim to go to the parliament, not only to have a councillor in Bristol, but we aim to go to the parliament and have our own parliamentarian representative. So therefore, we can assure you that we will do whatever we can, our utmost activities in order to make the Labour Party to succeed in electing the commissioner and the candidates who are on the list at the moment. Thank you very much and good luck to you. sida aan ugu ictiqaadsanahay xuquuqda ay leedahay ayaa ka mid ah inay noo socodno sababtu waxa weeyaan Soomaalidu waxay tiraahdaa qof aan hadlan hooyadeena wax ma siiso haddaanayna foodin oo ayna register noqon oo ayna codkeena bixin xuquuq badan bay naga maqan oo aynu leedahay waayo dadkeena la midka sidii Maxamed sheegay ilaa baarlamaanka ku jira ilaa baarlamaanka ay fadhiyaan halkan inaga maanta heshiiska kaga badan haddana iyaga inaga tirti badan oo inooga ganacsi xagga dawladda inaga badan waxaasna waxa weeyaan wax inaga maqanayna nagu doono weyn marka anigu horta waxaan ku waabinayaa Soomaalidu maanta halkan isku mid badan way degnay ka noqon weyno caruurteena maanta ku dhalatayna weligood Ingiriis bay ahaanayaan mar haddayna ka noqonayn oo rag iyo dumar baa isugu nimaadaan waa inaynu xuquuqda aynu ku leenahay dooranaa dawladda Ingiriiska waa inaynu councilka dooranaa ilaa iyo baarlamaanka ka dooranaa qof waliba qofka maanta uu yaqaano ee aan registerka ahayn uu yiraahdo sport oo wayna footaysa
marka waxa weeyaan jiritaankeenu innaga wuxuu ku jiraa inaynu isla garayno inaynu foodno inaynu counselarka soo saarno leebarkana aynu ahaano waayo danaheena inta badan leebarka ayay ku jirtaa danteedu inta badan waynu soo aragnay conservative-ka liberaalka waynu soo aragnay cid walba waynu soo aragnay mar walba innaga danaheenu waxay ka dhex muuqdaan xisbiga leebarka la yidhaahdo taariikho hore oo fara badanina way naga dhexeeyaan runtii aada iyo aada u fara badan waxaa jira baarlamaan aynu doorano oo ingiriis ah oo leebarka ah oo inoo hadla haddaynu nahay Soomaali ama minority baa marka waxaan anigu kaga baxaya soo dhaweyntii horta waan ka boodayay waan soo dhaweynayaa waxaan kaga baxaya waxa weeyaan waxa aan leeyahay naga maqan waxaan ku heli karnaa wada jir halkan markaynu joogno madaweyno ma karanin qolo xataa joogitaanka aynu la qola maanta halkan aynu joogno joogitaanka madaweyno isku qorana Soomaali haddaynu nahay dad wada shaqo walaalaha dalkooda yimi baynu nahay afku wada hadlaya dalka wada yimi isku diina waxa weeye markaa waxay noo qaybsanay ma jiraan waxay naga maqan wada jiraan ku wada doonano ay noo codayna xisbiga leebarka inantaa maanta Soomaaliyeed ee taageerayno waxa joogtay iyana ah consular iyadoo leebarka ah joogta ninkan maayirka noqonaya waa nin isaguna maanta naga mid ah ninka booliiska isagana loo doonayo waxa oo dhanba waxa looga baahan yahay waxa laynooga baahan yahay isku mid inaynu u doorano isku mid ugu ridno aynu u codayno sidaan aynu ku soo saarno hadhowna iyaga aynu kala xisaabtano wixii aynu doonaynay ee danaheena waxaan kaga baxaya soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalamu alaikum, brothers and sisters. We are all here to support Margaret and Maureen, the Labour Party, wherever we live in Bristol. I would request all of you, if we haven't taken part in the politics, in the voting system, if we haven't voted before, we shall vote this time, and we shall ensure that we encourage others to vote as well. It is quite important for all of us to have our say. We can only identify ourselves, we can only recognize ourselves, we can only show the people living in our city that we exist if we have our say. I would say that if those of us who are not yet registered, please do register. We only have 24 hours to do so. So I think most of us may not yet be on the register. Please take part in it. It is quite important for all of us. It is quite important for Iraq. If we want her to represent the city in the parliament, then we must be part of this system. If we want everyone to be part of this system, then we must do that, and we must encourage, and we must set this example for our youth as well. Thank you very much. Thank ay ii soo qabatay wax badan bay ii soo qabatay waana rajeynayaa inay ii qaban doonto ay dadkana qaban doonto marka waxaan walaalayaal aan leeyahay inaynu codkeena siino ayaynu maanta ilaahay aan ka rajeynayaa anigoo dhulka alla ayay iga qaaday habeenii maalin waxay igu yeelanaysa gurigeyga oo dhibaatadayda ay eegaysay kolba intay leegtahay way qabatay si fiican bay iga qabatay waana ilaahay mahadii inay ii qaban doontona waan ku faraxsanahay insha allah waxaan u rajeynayaa hambal iyo guul baan u rajeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi lacag intaa ka badan awood karana lagu soo daranay runtii ilaahay mahadii iyo waxaa qayb ka qaatay oo soo deysay hawshina ka dhamaysay hibaa waxaan doonayaa inaan u yeero ninka la yidhaahdo ibraahim aadan oo kusoo dhawow mikrofoonka.
magacayga la yidhaha Ibrahim waxaan ahay ninkii laga qaatay caalamkiisa Bristol muddada badnaan ka maqnayd waxaa xistay muddo dheer aan weligeed kusoo shaqaysanay magaalada kabacdi hawshii baa soo gashay 2 sano iyadoo lagu wareejiyey oo macallimiinta ayaan dhigay xagooda ayna waxba ay qabanin aygaa waxaa soo gashay awriyada waxaan jiray 2 bilood saacad markaa waxaan daaday soo gashay إمنا وعرفت إني بتشوفه هذا حقوق كذا runtii waa arrin emotion runtii leh oo xanuun badan oo dhib badan. Imagine qof ubadkiisii u dhalay laga qaaday oo weliba loo diiday inuu arko. Xanuunka ay leedahay maanta waan dareemi karaa. Waxaa diiday inuu continue sheekada sii dhamaystiro. Runtii waa emotionally iyo intii soo gaaray darteed. Waxaan ka markhaati kacayaa in uu in badan u dadaalay, wax badanna u orday, oo xitaa kuwii la socday looyarada u ahaa ay dhinaca kale soo jeesteen. Laakiin ilaahay mahadii waxaa ilaahay ku guuleeyey inay hibaa soo gasho ay u yeedho socialka wacidii u saraysayna oo dadna ay maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aniga dhexdhexaadna ahaado waaye, laakiin mana qarinayo tan gabadheeniba waxay ay qabatay way muuqataa. marka waxaan leeyahay aniga shakhsiyan walaalasiina deganahay waa counselorkayga waaye, iyadoo marketing number 2 qofood dad badan ku soo xiray oo aan ogahay waxyaalaha ay u qabteen. waxaan jeclaan lahaa inaan case yar aan idinla wadaago u ahaa. haddaad la socotaa waxaa jiray dad badan oo tagaasiley ah oo u shaqaysa vcars ayaa waa la cusubiyey. waxay ahayd hibaa qofkii wacay ninka vcar haysto oo ugu yeeray in uu arrinka wax ka qabto, waana ka qabtay. casekaas kolley waa laga yaabaa, waxaanan in details aan usii galayn. waxaa laga yaabaa in qofkii caseka ku jiray loo yeero. marka wax kaliya oo aan muhiimadda ka leeyahay waxay tahay gabadhaas waa gabar codkar ah, waa gabar Soomaaliyeed. ciyaalkeena ay waxay u tahay role model. marka waxaa gudboon inaynu taageerno, ma aha inaynu qarino. ciyaalkayga odagayga markuu arko wuxuu dhahaa aabo gabar Soomaaliyeed consular ah. marka qof hadduusan jirin qof uu eeganayo uu ku dayanayo meel ma gaarayo. marka gabadhaas waa in aanu taageerno si ciyaalkeena ay ugu daydaan. marka hala taageeran dhaha anigu waa taageersanayo, idinkana taageeraan. sidoo kale u gaartay dhowr qofood oo u geeyay iyadana wax u qabatay. marka haddaan laysa tarayno, these are the guys that are always there for us. Please support them. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aad baan idin salaamay dhammaantiin maragaydo. waxaan u malaynayaa in arrinta ugu weyn laga hadlaya ay tahay marka uu qof mas-uuli meel noo joogo waxqabadka iyo faa'iidadu noo leeyahay tabeel ceegta. marka taasay isugu soo biiraysaa u malaynaya ujeedadu. dhacdadu inankan dhalinyarada iga horreeyay uu ka hadlay isagu uu maqlay, laakiin dadkii ay qabsatay ee joogay baanu ka mid ahay. Because I'm going to cry. You just did. Yeah, I just did, exactly. But, wallahi, to be honest with you, in terms of being a counsellor,
there's some stuff that we do that doesn't really make any difference, doesn't really make any sense, it's just stuff that we do. And then there's some stuff that we do that you know you're going to remember for the rest of your life. And when Ibrahim first came to me and he told me that his 2 children were in care, I thought, this is going to be a really hard case. I don't know if I've got what it takes to try to get them back into his care. And he said to me, do you want to see a picture of them? And I said, no, I don't want to see what they look like, because when I go home at night, I'm going to be seeing them. I want to see them and see their faces the first time when I know that they're like back with you properly where they belong. And I got that day a few weeks ago, and every time I see them, I just burst out into floods of tears because they help me believe in myself. And it just goes to show that you can do anything you put your mind to. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Horta waxay leedahay hore odayaashu dhaheen odayaashii ugu horreeyey waxa keliya oo loo baahanya waxaa waaye hibaaq jaamac wax badan ay qabato oo ilaah og yahay oo soomaalida dhan u qabatay oo aan u kala socneen marka haddaan nahay soomaali sida odayaashii ugu horreeyey inaan ku taageersanahay codkayna cududayna maalkayna waa taageersanahay hibaaq jaamac waana taageerina insha allah tacaala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidii hore loo yiri hadalladii aan oran lahaa waxay yiri odayaashii raggii ugu waaweynaa hor yimid laakiin imika mid bay noo taala ta kaliya hibaaq iyo maadad iyo maafba ku saarnay kuwa kalaba way naga foodnaa marka waxaan rumaysanahay intiin hadda joogtaa inaad register gareysan tihiin hase ahaatee waxa looga baahan yahay aroorta amba xilliga saacad hay ama 2 saacadood hay inaad maadad iyo hibaaqka joogtaa u tagtaan dibadna lugtaas falaadad saa u soo martaan dadku inay foodaan aad meesho gareysaan haddii kale wixii hawl haaye amba hibaaq qabatay ama maadad qabatay ama uu maafin loo qaban doono waxaan ku seegaynaa inagoo oon codkeeni dhiibanin haddaba dadkeena waxaan anigu jecelahay in aanu shaqayn jiro wax laga keento oo register gareysan 24 hours dibadna dadkaasi foodaan aan isku dayno sidaa aynu socodka badanahay falaadada aynu dhex soconno aynu dadka wada register garayno anigu waxaan idinku buugaabinayaa inaad soo wada register garaysaan oo aad dhegaysataan waxaan maasha allah awalkii hore ragga anaga ka badan jirna caawa ragga naga badan marka waxaan leeyahay sport saxiidaa dibadna guri walba lasoo register gareeyo qof kastana caawa wax homework baa inuu 5 qof soo register gareeyo dadka waaweyn halkooda loogu tago oo loo geliyo oo la tuso calaamadaha waxa computer Kenya waxa weeyaan calaamadaha waxay idin soo qeybaa waxay idin soo Margaret hadii la yiraahdo noqdo marka anigu waxaan doonayaa oo kaliya inaan fahansiiyo in shaqo inoo taalo marka bisha 6deeda umaynu dabadnayna shaqaysnay kala iska laakayna marka hadda waan qoladayda cadaankaan iyo la hadlo Margaret I have to speak English because for you you've been working so hardlessly for the Somali community and we are here to support you and I know we are friends I know Hibaq's Maria is I always call her and we're going to make sure you win the way we're going to make sure it is each one of us not only going to vote but we're going to go foot next 3-4 weeks we're going to work so hard and hopefully inshallah we're going to celebrate the 6th of May and we're taking Bristol that's my aim I hope it works. السلام عليكم وأنتم رجل مرحبا بالصحابة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ما واحد شايفين أي إذا تدخل إنترنت وبصوتان حرج على كل ما أنت البوليس الكتشونا بحا فضل منك فوت كلوه بعدين لورس الورك تذكر أنت كبدل من الجدنا مركا أفرطاسنا يشقين يسي أي مكان كونسلر كهاي حتى أقول نقطة هدي ديثنا نقطة قفكي هدو قف نوكل لها هو مظلنا ماشي على شوية وحدوريا كل يوم لوقتهم وحقبض بدنو دبادو community-geena ah
waxay had iyo jeer soo noqnoqotaa qofkaasi muxuu qaataa qofka marka lagu leeyahay markaas la B.M.B.ga marka lagu leeyahay waa sida dhakhtarkaaga oo kale ama looyarkaaga oo kale goormaad u baahataa waxaad u baahataa markuu wax uu isagu kaa caawin karo ama wax uu isagu wax kaaga tari kara kugu yimaadaan markaasi weeyaan markaa ma ad dhaliilaysaa ama aad leedahay qofkaasi shaqadiisa aad saluumayso ama aad leedahay wax uu yaqaanto but what we believe and what where we are that it doesn't make a difference but we do with a respect face and open hand we to approach everybody all other parties or independent candidates but just to let you know as a member, as a policy believer, I'm a Labour. And our community, we all Labour. Because the reason we say that, we know where we are, and we know all the manifestos for all other parties, and all other policies, and that doesn't fit our lifestyle. Because we don't work for people, we don't go to private schools, so we all know where we are. So for that kids, we know we are Labour supporters. Make a change. We all have to work hard, and we all have to look for Labour, and we all have to vote for our councillors, Margaret Eamon and Ivan Chama and Matthew Reyes as a mayor. Thank you very much. And have a good evening. ku hadli doona magacooda oo iyana ka mid ah runtii dhalinyarada maanta aadka firfircoon ee kubadda lagu ciyaaro magaaladeena maxamed xanan cabdilaahi kusoo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء محمد مانت محاهاي محاميشة مترجمة هنا تايرو بحضور موجينو هباق جامع مارغريت هيمان iyo future mayorka Marvin Rees. أنا كون لا يوم وقع Bristol Brothers Youth أو جامع كينا ماشي فدي عوضة director كينا أو players أو قف كم من الله عوضة جدي جدا أو ياشا هواين ككل يوم الجوع ما أنت محاها وسبيشال نايت محمد عوضة جعلها هنا هباق أني كنا يرد صومالي مجا إذا كهلا يو هنا تسنو محاها هنا تاير صنعها أو تاير بهذا من قطر محاها وحوى بهان قطر محاها هنا عوضة ما تمشي تاير نحي رنا هانتي محاها كل يوم وديوم هذا علنا عوضة سيدا شرفت بدل ما يشعر وسوق الكشان كل دينا. Thank you very much on the day. محاها special thanks محاسين يا General Dawood FC أو all the way around the key ماضي كل دينا ما thank you very much. هل وحنا نلعب سنة يا محاها give 3 ticks for Labour. Only 3 ticks for Bahani. 1 for Hibak, 1 for Margaret, and 1 for Marvin. Thank you very much. oo inoo sheegay mahad waxa weeyaan 3 tick for the Labour saddex tick baa loo baahan yahay xilliga codaynta waxaan xusuusinaynaa dadkii aan isdiiwaangelin ama register ka dhigin waxaan haysanaa 24 hours register ka noqdaan runtii waxaan qaybta barnaamijkiisa ugu soo warahmatullahi wabarakatuh waxaan wareynayaa reer Bristol waynu isnaqaanaa markay xisbi noqotana kulli dawaa xisbiga ay ku taqaaneen كل مرة يجينا وقاعدين لأن الشيء تاريخ حزب الله يبارك يوم قالوا بريستول وأنا كنت سنتين عاوة وحامي أقول لكم كل يوم عن حسوسية مرة ورا
inala joogta xisbiga levelka ka tirsan ama candidate ha ahaadaan ama chairmanska ha ahaadaane bal inaan qayb idinku yeedho waxaan marka hore u yeedhayaa Andy Beckett oo ah ninka ugu rog cadaadsan magaalada Bristol markay noqoto xagga xisbiga levelka. Andy Beckett, welcome. I would like you to come over here. Andy. To say what it's about, live about it. Right, thank you very much for letting us come tonight. I think this is just tremendous. We've been working really hard, and it's about making things better for the people. I work with Ashley Community Housing, and all our work is about housing. And when Marvin comes up here soon, he'll talk about the offer that we've got on housing, which we want to make. But really tonight, it's about Hibak Jala and Margaret Hickman, who are two of the best councillors in Bristol and have been working ceaselessly to help you. And the other guy who's about to come, here he is Marvin Rees, who has been a fantastic worker for people in the city, particularly in the area of health. So I'd like to thank you very much for inviting me to say a few words, and thank you. Thank you very much. Thank you very much. waxaan jecelahay inaan xusiyo waxaa xisbiga laga doorano iyo siyaasadeenka isbedelaysa marka laga bilaabo xisbiga caafimaadka waxbarashada kulley waa akhriyi doontaan ama Facebooka ama website-yada wada soo dhigi doonaan markaasuu qofku isgaran doonaa dad tusaalahaan soo qaato xagga sharciyada guryaha ama guryaha councilka waxaa laga yaabaa in dabeeto guryaha waxay isbedelayaan guryaha councilka waxaa laga yaabaa in lagu wareejiyo private ama ay dad caadi iibsadaan waxaa laga yaabaa gurigii councilka ay ku jirtay marka laga soo qaaday family oo kale ama 400 guri oo kale ahaa bishii ama 500 guri inuu noqdo marka wax lagu oranayo iibsaha diyaar waxa laga iibinayaa cid kale ama private inta jadul kaaga kireynaysa guriga 400 bixin jirtay waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu dabeeto kugu dhaafo ingina bixi oo waxyaabaha soo socda ee aad doonayay inaad doorataan councilorada cusub si ay ku dagaalamaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. waxaan u hadlayaa magaca kooxda General Dawood oo ka timaaday London halkaan aan taageero buuxda u muujinaynaa walaasheen Hibaq iyo xisbigeeda levelka waxaan leenahay guul insha Allah waan idin taageersanahay intaasaan soo gabagabay aad u mahadsantahay mudane iyo marwooyin dhammaantiin waa idin salaamay dadkiina meesha isugu yimid akhyaarta ahaa kollaba intaadhiilaya waa waxaan ka midahay dadka ugu ololeeya xisbiga levelka jecelna taageera sibkayga ku noqotay inay sanadkii hore soo bixi waayaan ba waxaan rajaynayaa insha Allah haddii ilaahay inay sanadkaas soo baxdo soomaalida dhammaantood inay isku duubnaadaan oo dad Hibaq iyo tiimka ay wadatana aan taageerno oo si fiican aan u taageerno maadaama
laakiin walaalka wuxuu u fiican yahay haddii uusan garba lahayn inuusan heli karnin in aad codkeena oo midaysan in aan siino kulligeen waa wada dayacannahay haddii aan rag nahay haddii aan dumar nahay dumar raggu waa iska soo fadhiyaan waxaad moodaa maasha allah dad yacni in karaamadii iyo qaybkii faraha badnaa walbaga ka maqan yahay marka balla taageera oo taageera dhibaa oo kulligeen dhammaantaan aan soo wada rahno Margaret, I would like you to come over here and say some words to the community. Yes. I know you wish to talk Somali, but have you learned? Next time we will. Show us your Somali. Got a few words to say. Right. It's lovely to be here. Thank you so much. I feel very honoured to be standing for the third time as one of your Labour candidates in Lawrence Hill in the forthcoming elections on the 5th of May. Being the councillor for Lawrence Hill with Hiback is one of the roles I'm most proud of after my son Joey's mother, of course, because I have to put the fact that I'm his mum first. It has been a privilege to be the Labour councillor for Lawrence Hill, where so many of you, the Somali community, live. I love the way that you, as a community, are so interested in politics, whether it be Somalian, UK or local. As a community, you are an inspiration in Bristol. You are enterprising, you join together to overcome a challenge and are very, very tenacious, and I so admire that. Your voice is heard in Bristol, but it does need to be louder. I hope I played a part in raising some of your concerns. I know that Hiback has played a big part in that. The Somalian diaspora has contributed so much to the economic and cultural development of Bristol. We are so very, very lucky to have you all living and working in our city. Of course there are issues that need to be dealt with in time of economic hardship, with the Conservatives making hideous cuts. The newest communities are often the hardest hit. I know many of you in this hall and your friends and family have found these cuts to be very hard and very, very unfair. It is very much not a case of we are all in this together. Your communities and other communities in Lawrence Hill have raised many issues with Hiback and me. We are constantly pushing for better housing. The education in some of the schools needs to be improved. There's such a need for opportunities for young Somali boys and girls. And it is their right that they have access to all the things that everyone else does as well. Marvin, as Mayor of Bristol, will establish a different tone. He will shine a light on inequalities, and together we can start to resolve the problems facing us. There might be some quick wins, but more significant change will take time, and it is important to have the community leaders around the table to influence the direction of this change. We want to build an even better community that we can all enjoy together. And I just wanted to reflect back to something that was talked about earlier this evening, and just say how much I totally support the idea of Hiback Jama MP. Thank you so much.
that wise qualities. I would like to call Mary Scott, and I will say somewhere. Hi. Usually when I'm here, it's full of Cypriots talking about Cyprus. Today, it's really nice to see full of Bristolians speaking Somali. I just want to say something. It's no good just being here. You need to vote. You need to take the posters home and put them in your windows. Take the car stickers, put them in the car, and get ready to do some work to get people to vote on the 5th of May. And when you get your voting ballot papers, there are 3 different colours. And you have to look at them very carefully, and you'll see the Labour rose. And you have to vote for every candidate that has a Labour rose on them. And you put an X. And when you've done that, inshallah, we will have Margaret, we'll have Ruth, we'll have Asal, we'll have Carol, we'll have Mike, we'll have John, and lots of other Labour councillors, and Marvin is our mayor, inshallah. Area waxaa la yidhahdaa Bristol West ay Lawrence ka tirsan tahay marka xaafado badan bay counciloradu ka taagan yihiin sida Ashley oo sanadkii hore ka duwan oo 3 candidate ka taagan yihiin John, Mike iyo Carol cid alle cidii Ashley deganay way la xiriiri kartaa marka kulli lifladooda arkaan kala sheekaysan karaana wixii ay tabanayaan ama aan leedahay soo dhow. warahmatullahi wabarakatuh. Hadalka kolay ugu badan maayo wax badan baa la yiri. Kolay aniga muhiimadu waxay ii ahayd maadaama xaafadda Lawrence la yiraahdo aan xildhibaan ka ahaa aan 3 sanadood awooda siyaasiyadu ay siisay aan siday waxa aniga igu noqotay muhiim inaan qabto xaflad xaafadda la igaga doortay oo waliba gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed aan qabto waayo waxay soo gaareen dad badan su'aalo qabaan amba inay fikrado kala wataan marka dabcan waxa fiican qofka invitation la siiyo open door policy oo la sameeyo la yiraahdo su'aalaha qabtiin iyo sidoo xarabtiin inaan idinka qanciyo ayaan jeclahay aniga kulay maanta dad badan baa yimi oo sheegay waxyaabahan ka caawiyay 3 sanadood ee markay ina dhaafay tadiigu qiirada weyn ama taaniga igu muhiimsan waxa weeyaan kiiskii Ibrahim iyo kiisas kale oo lamida oo caruurta laga qaado waalidkood ilmihiina uu joogo meel aan garanayna ku faraxsanaan isagoo wanaagsaneyn waalidkuna uu halka yani ku dayacan yahay haddii taa aan fursad u yeeshay anigu inaan dhex galo oo caruurta maanta aynu aragnay inay aabahooda joogaan kolley siyaasadda waan galay waan enjoy gareeyay difference-na waan sameeyay economics one family and I'm sure it's more than one family but I just want to say that family will stay with me for the rest of my life. I never thought it was something that, going through university, studying law, becoming a lawyer, you always have this ambition within you to, bust cases or, resolve issues of social justice and be a strong advocate. And I really pride myself on being an advocate, but when he came to me and he explained his case to me and I looked through the paperwork, I thought, I can't do this. And he said, I want to show you the pictures of the children that I have who are in foster care and I want your help to get them back. And I didn't want to see their pictures because I thought it would haunt me if I wasn't able to make it happen and I wasn't able to get those children back to their family. The image would just not leave me. And I feel so blessed, not on a political level, but on a personal level. I feel so blessed to see Ibrahim sat with us now. And I know he's taking his kids home because it's quite late and they've gone to sleep. But to have those 2 children here today, happy, flourishing, is, that's the stuff that my dreams and hopes are made of. And I just want to say thank you for giving me that opportunity.
And thank you for believing in me enough to think that I could do something about your case. And I want to thank Allah, most importantly, for giving me the ability to make something different. So as always, thank you, and thank you to Allah. Thank you. I want to say something about Marvin, and I'm not going to embarrass him, but I just want to say, genuinely, guys, when I came into politics, it's probably one of the loneliest times that I had, in my life, because there's this thing called politics, and you get a certain degree of power, I guess, when you get elected, but there are battles that you have to face on the way there, and I don't know where there is yet, I'm not even sure we're there yet, but there's battles that you have to face, and when you're in that situation, the most important thing for you is to have someone who you can pick up the phone to and who's actually going to, reflect back to you a sense of morality, a sense of justice, a sense of what the right thing is that you should do. And it's so important to have someone there that you can use as a springing board. And I know that Marvin and Margaret and Mary and Andy have all done that for me in the past. But for me, having Marvin as Mayor of Bristol would make a huge difference for our community. And I say this unashamedly now that we're 3 weeks before the election. We can't have George Ferguson as the future Mayor of Bristol. We just cannot. I mean, a lot of you have seen the video in the full council meeting where I raised a perfectly reasonable question, which was about why primary schools and secondary schools in this area are failing. They're in special measures. And the Mayor of Bristol, the current Mayor of Bristol, George Ferguson, his response to that very real issue was to say, Hibak, you're causing racial division. Seriously? The video's gone viral, the BBC have covered it. I mean, I have no idea where to start with this man. I just wish that he was someone who even wanted to learn, It's okay to be ignorant as long as you want to learn, as long as you're interested in learning, But he's neither of those things, and I think that if we have him as Mayor of Bristol for the next 4 years, it will be very damaging for our community. It will be very damaging for the kind of progress that our community would be able to make. And for that reason, I think that not only am I supporting Marvin because he's a Labour mayor, but I'm supporting Marvin from an equalities group point of view. He's not an arrogant individual, and he's not someone who's going to dismiss very real issues for Bristol and for Bristolians. So I think this is a crucial issue. The Somali community and its voting intention is key, and I have the utmost faith in you to be able to see beyond some of the political rhetoric and to see where your interests lie. Thank you very much. Thank you. I'd like to call my best friends, the mayor candidates, the man I know him very well, the man who can represent me and who understand me and my community. Marvin Rees. I'm trying. Now, thank you for the welcome. And it might be worth me just starting by saying how even in the last election, I've been really touched by the welcome and the connection that there's been between me as a kid who grew up in Easton but came away, moved away and came back, and members of the Somali community. Hibak told me a story that, the last election, losing the last election was quite painful in many ways. But Hibak told, there were some things that happened that were just really special. And Hibak told me a story there was a woman, what was her name? Who was that, Hibak? The woman who said, "This is our boy." Oh, yes. Okay. So, and Hibak was out canvassing, and when she saw my picture, she said, "That's our boy." And it made me feel very special, just that all those...
that we can recognise, our common story and the places in which we connect, and I genuinely hope that's still true today. We do have some amazing councillors and candidates, in Marg, in Afsal, in Ruth, and in Hibak. And just like I said just now, it is so important that we get the full range of people elected. Political change never comes about because of one person. Making change is a collective act. And even if I become mayor, it will be about what I can do and the priorities I have, but it will be about the full range of councillors that we have the opportunity to work with. Because you bet your bottom dollar that if I get elected, there'll be lots of opposition. Not just those people who are elected, but those people who are not elected, who are very powerful in Bristol, in the kind of clubs and the halls that people from our backgrounds in this community don't get invited to. And there are a number of those networks surrounding Bristol that exert a lot of power over Bristol. I think I would just say today as well, Hibak raised the issue about education and inequality today. Just so you know about me and what my priorities are. So I grew up on Beaumont Street, which is the street just the other side of the dual carriageway, right? So you've got Raumsley House at the bottom, Twinnell House at the top. I moved there with my mum in 1978. And I lived there then until I went to university when I was 18 years old. And we were, you may as well say we were a poor family. We didn't have any money. Some days you go to the refrigerator and there would literally be no food in the refrigerator. And it is a remarkable thing to say this today, but that was literally how we grew up, and that's no exaggeration. And for me, I had an amazing couple of things happen. While my school experience was not great, I went to Easton Road Primary School, and then I went to St. George, which is now the City Academy. So I went to the local schools and then went on. Not every aspect of my journey through the education system was great, but on my journey through life, I happened to bump into a few people who were phenomenal, who really input into my life. A couple were teachers, a couple were people involved in the church, but people who picked me up and said, Marvin, I see something in you, and I want to help you get there. And I managed to get to university, and then life unrolls itself. But what I saw growing up was that many parts of Bristol seemed to be having a party, There was lots of money in Clifton, there were nice private schools up on top of the hill and people were doing well. But people in my part of town, around here, were not invited to that party, we weren't included. And it is absolutely at the core of my motivation to make sure that Bristol is a city in which no children are left behind, in which all of our children have access. I'm a father now, I've got 3 children. It is my desire that my children have every opportunity to flourish intellectually, emotionally, and then go on to get good families and be able to afford to have a house to live in with their family and grow their own families. And for me, that's what I want to fight for. It should not be that because we live in a certain part of town, or we have a certain background, that we're facing our young people being unemployed at rates of approaching 40–50%, which is what's happening in our communities down here. That should not be the case when there are millions of pounds worth of development happening less than a mile away, and we're not at the table. That shouldn't be allowed to be happening. It shouldn't be happening that some kids are going to schools. When I lived in the United States, there was an African, Jesse Jackson, I think he used the phrase in the United States, some kids are programmed for Yale, other kids are programmed for jail. It shouldn't be that the background into which we are born dictates our likelihood of a flourishing life, getting a good job, starting our own business and so forth. So the Bristol I want is one in which we can wake up confident each day that our children will have every opportunity to truly flourish as human beings and be a part of Bristol society, in which the money that comes into the city is not sucked up into one community who happen to be up at the table, in which we are all included. If I can make just an appeal as well, as I said before,
Hibak will share with you and Afsal Shah will share with you that it's never down to one person, and I hope that in this room as well, and I would be happy to work with any of you, that other people are thinking about coming forward for election. Bristol politics will never change until we turn up and demand it changes. And I've said that, I've said if my voice is not going to be heard in Bristol, you're going to have to ignore me. I'm not going to shut up. Right? I'm going to turn up, and you're going to have to say, no, you don't want to hear me. But never will anybody in Bristol be able to say, Marvin didn't have anything to say, he didn't want to say anything. And I think that goes for our communities, right? We have to, the perfect invitation, a beautiful invitation to participate in Bristol politics is not coming. Right? They're not going to invite us to those tables of decision making. There are millions of pounds worth of decisions being made in Bristol about our children, about our career access, about our lives, about our healthcare. And they're not going to invite us to go and participate in those decisions. We have to be very proactive in going out. And I'd welcome the opportunity to support any of you to come forward to become candidates, to take up positions on boards. We're running a program at the moment where we're trying to get people from backgrounds like ours to take up positions on National Health Service boards to make sure that our health service reflects and understands the needs of our community. So my appeal is, let's do this together. I'm doing something high profile. I agree Hibak Jama should be looking at becoming a Member of Parliament in 2020. And we'll do everything we can to find a seat for you to run in. But thank you, and thank you for your support, and what a wonderful evening. Thank you. waxaan malaynayaa programkeenii muhiimadiisii bannaankaas aynu soo xidhanaynaa aamin way iman doontaa تعالى وبركاته جماعة سلامتنا وخيارك شرفت له أدريم كردان أنا وحكيم معني لندن وحكى لنا موضوع معني وحنوي معني كلي إن إباخ تاجرون وجنوب هذين كوكب جرادون لندن كير ما تقدرت أدريم كردان جلوتو أمالي سنين شربوينا جلو عروتي أسفل لوك حيسلاي waqtigeena qaaliga ah waxaa waqtigeena qaaliga ah u garanay inaan la qaybsano oo siino asxaabta reer Bristol xasanka Hibak dhalinyarada reer Bristol idinka waxaa idinka codsanayaa inay Hibak la shaqeysaan Hibak idinka waxay ku tahay idinka Hibak wax ku tihiin waana mahadsantihiin محمد أحمد ديبو أنت وصلت ديبو بسم الله وقتي على جاي بسم الله ديبو waxaan kusii doonta su'aalo marka cid soo qabta English. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. خسارة بريستول iyo reer London kooxda General Daawud xaafiyaan ku dhashay oo ka yimid masarkaan gaaray ya saxaaftiisa wa salaamaya thank you brother waxaan ka wanaagsan markaan aan soo qortay nolosheen Hibak Jama Hibak hawsha qabto ma ognahay waxaan sheegaynaa ma ahan aniga hadda kuma qorayn laakiin inaan taageerada u muujiyo waan meesha lagu wacada waan taageersanahay Hibak annagana aan wada taageerno وانا ما سنتين بريستول يا كان قد كتب الثاني فرما يا عيد دي تاغير ان شاء الله لو بيغا هري كامبين كا الى يالكا كورتوي ميل سويدا يا kala doonayna inaan soo kalo dhamaantii oo dadka dhalinyarada xagga jooga runtii dhamaantiin aad baan idinku mahadnaqayaa kasoo qaybgalkiina caawa kasoo qayb gasheen waxaan idin si gaara u sii mahadnaqayaa kamaramaanka cabdiraxmaan xarago oo runtii sawirada iyo muradaba caawa loogu ahaa xagga farsamada loo hayay waxaan idin aad ugu mahadnaqayaa